learn to lead. We make winners who lead. Okay. Articles. There are two types of articles. Indefinite article and then definite article. Okay. Indefinite article. A and indefinite article. The is a definite article. Okay. So the you can use in many places. For example, you should use the in front of superlative degrees. Okay, for superlative forms, you have to use the best day, the most expensive gift, expensive gift. Okay, the funniest joke. Okay, so in front of superlative forms, you have to use the. And the second rule where we use the அப்படின்றது வேற எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூனிக் திங்ஸ். யூனிக் திங்ஸ்னா என்னமா? ஸோ யூனிக் திங்ஸ் அப்படின்னா த சன், எதெல்லாம் ஒன்னே ஒன்று இந்த உலகத்துல இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? யூனிக் திங்ஸ்னு சொல்லுவோம். த சன், த மூன், த ஸ்கை, த வேர்ல்ட், the universe. Okay, right? Next, with some words referring to nature, we use the. Okay, the town, the mountains, the town, the mountains, okay, the beach, the weather. இது எல்லாமே நம்ம வந்து definite articles இந்த இடத்துலலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so apart from this, where we use definite article, the. இதை தவிர்த்து the எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா inventions. Okay, inventions. So inventionsனா நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம்? The TV is a invention, right? The TV, the mobile phone. Okay, the mobile phone. இது எல்லாமே the வரணும் கண்டிப்பா. Okay, the telescope, the internet, the radio. இது எல்லாமே the வரணும். சரிங்களா? Right? So next, in front of musical instruments we use the. In front of musical instruments we use the. Okay, so the in front of musical instruments, for example, the violin, the piano. Okay, we use the. And with some words referring to nature, right? Right, and also for common experience we use the. For common experience we use the. For example, to the park, the park, we use, generally we use the park, the gym, on the phone. யாராவது phone பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா he is on the phone now அப்படின்னு சொல்லுவோம். In the newspaper, in the newspaper, in the shower. Okay, இதே வந்து like communication systems, on the radio ன்னு சொல்லுவோம், on the internet அப்படின்னு சொல்லுவோம், on the mobile phones அப்படின்னு சொல்லுவோம், on the press, on the media we use. On the press, on the media. Okay, to the movies or at the movies. At the movies na nam padam paathiட்டு இருக்கேன். To the movies na I'm going. Okay, and see here, and எப்பவுமே வந்து நம்ம காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒரு சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் fixed. Next, if I take a day, right? In the morning, we use in the morning, in the afternoon, in the afternoon, in the evening. Everything is fixed. In the morning, in the afternoon, in the evening is fixed. And then that எப்பவுமே வந்து the day before yesterday தான் சொல்லணும். Always you should say what? The day before yesterday,
the day after tomorrow da sollanum. The day before yesterday and the day after tomorrow da sollanum. And also when we represent the seasons in the spring or during the spring, anything you can say, but in front of the season, the summer, okay, you should say the winter, the spring, the fall. Okay, the past, the present, and then the future, the 18th century, and then the 1960s, the 60s. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் நான் கண்டிப்பா த அப்படின்ற டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுவேன். எந்த இடத்துல எல்லாம் நான் த அப்படின்ற டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் ஒரு நாள் பொறுத்த அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அட் நூன் தான் சொல்லணும். த நைட்னு சொல்லக்கூடாது, அட் நைட். இட் ஷுட் பி வாட்? அட் நைட், அட் நூன். அண்ட் ஆல்சோ we don't use the இது கண்டிப்பா நான் ப்ளூ கலர்ல எழுதுறது எல்லாமே இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம த அப்படின்ற டெஃபினட் ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, டுடே, எஸ்டர்டே, tomorrow, every day, every week, every month, every year. Okay, last night, specific days. In front of specific days, months, year, we don't use the. இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம the use பண்ண மாட்டோம். சரிங்களா? Right? So this is a quick recap. So in front of musical inventions, sorry, instruments, scientific inventions, இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம the use பண்ணுவோம். Okay? Then and see, there is a difference between he is elderly. He is elderly means here elderly it acts as an adjective. அவங்க வயசானவங்க, அவ்வளவுதான். elderly யாரு? he some person x is elderly. நான் வந்து ஒரு noun describe பண்ணா அதுக்கு பேர் adjective. Next, the organization helps the elderly. The organization helps the elderly. So the elderly அப்படிங்கிறது the elderly people. The elderly அப்படிங்கிறது யாரு? The elderly people. But the elderly நான் சொன்னா it denotes to a group. Elderly people. Okay, group of people நான் denote பண்றப்போ the அப்படிங்கிறது நான் யூஸ் பண்ணுவேன். சரிங்களா? Right? And then similarly, for the blind அப்படின்னா நான் மொத்தமா கண்ணு தெரியாதவங்கள நான் ரெஃபர் பண்றேன். The elderly, the rich அப்படின்னா நான் I refer to a group of people, rich people. The French. Okay, I refer to a what? Group of people. Okay, now see, most of the state names வந்தெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா you don't have the. இப்போ இந்தியா, அப்புறம் கனடா, அப்புறம் நேபாள், இது ஜென்ரலாவே பிளேஸ் நேம்ஸ் முன்னாடி நம்ம the யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் there are some countries where we use the in front of their country names. For example வந்து பாத்தீங்கன்னா the Netherlands அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, the Netherlands, the Philippines, the Maldives, the Bahamas, the Sudan, the Gambia, the Congo. So இந்த கண்ட்ரியோட நேம் முன்னாடிலாம் நான் the யூஸ் பண்றேன். ஸோ ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாவே அந்த ஸோ எந்த நாட்டோட பேர் முன்னாடி நம்ம வந்து கிங்டம், ரிப்பப்ளிக், எமிரேட்ஸ், யூனியன், ஸ்டேட்ஸ், கோஸ்ட், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த நாட்டோட பேர்ல வருதோ அந்த அந்த கண்ட்ரி நேம் முன்னாடி நம்ம the யூஸ் பண்ணுவோம். The United States சொல்லுவேன். ஓகேவா? The USSR,
the UK. ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் முன்னாடி வந்து நம்ம யுனைடெட் கிங்டம், ரிப்பப்ளிக், எமிரேட்ஸ், யூனியன் ஸ்டேட்ஸ், கோஸ்ட் இந்த நேம் எல்லாம் வருது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம த யூஸ் பண்ணலாம். அபார்ட் ஃப்ரம் இட் நெதர்லாண்ட்ஸ், பிலிப்பைன்ஸ், மால்தீவ்ஸ், பஹாமாஸ், சூடான், கேம்பியா, காங்கோ இது எல்லாம் முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? த அப்படின்ற டெஃபினட் ஆர்டிகல் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? I hope you all got some idea where to use the definite article the. அதே மாதிரி when I compare indefinite article and definite article, so indefinite article, definite article, a and an அப்படின்றது to speak about unknown things. Okay, unknown things. அதே மாதிரி non specific things. ஓகே, நான் வந்து ஜென்ரலா சொன்னா நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா indefinite article தான் யூஸ் பண்ணணும். அதே வந்து நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் ஏதாவது ஒன்று சொன்னா definite article. When we speak about specific things, we use definite articles. Okay, when we speak about specific things, we use definite articles. சரிங்களா? Right? So a and an or the indefinite article, the is a definite article. So superlative forms la வந்து நம்ம the use பண்ணுவோம். And then unique things, when we speak about unique things, we use the. And nature based பண்ணி words சொல்றப்ப the use பண்ணுவோம். And inventions, musical instruments இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றப்ப the use பண்ணுவோம். And in the morning, when we speak about a complete day, in the morning, in the afternoon, in the evening இதெல்லாம் முன்னாடியும் the அப்படின்ற definite articles யூஸ் பண்ணுவோம். The past, the present, the future, the 18th century. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எதர் ஃபிலிப்ஸா கேட்கலாம் இல்ல அப்படின்னா எரர் ஸ்பாட்டிங்ல கேட்கலாம். ரைட்? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளூ கலர்ல எழுதியிருக்கிறது கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து த எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன். அட் நூன், அட் நைட், டுடே, எஸ்டர்டே, டுமாரோ, எவ்ரிடே இதெல்லாமே வந்து த நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன். ரைட்? அண்ட் தென் அண்ட் ஜென்ரலாவே வந்து ஒரு அன்ஸ்பெசிபிக், தட் இஸ் நான் ஸ்பெசிபிக் திங்ஸை பத்தி நம்ம பேசுறப்போ நம்ம த யூஸ் பண்ண மாட்டோம். we use indefinite article. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் அ பென்னு சொல்வேன். கரெக்டா? இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரு பென் வேணும் அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ், I'll ask you, I want a pen or do you have a pencil? Do you have a pen? உங்ககிட்ட ஒரு பென்சில் இருக்கா ஒரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணோம். Do you have a pencil? அதே வந்து do you have the pencil? Do you have the pencil? Pencil that Reena gave you. Reena கொடுத்த அந்த பென்சில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு பொருளை பத்தி நான் கேக்குறப்போ நான் அந்த இடத்துல the அப்படின்ற definite articles தான் யூஸ் பண்ணணும். Okay, when I speak about specific things, we have to use the definite article. Okay, do you all understand this? Learn to lead. We make winners who lead.